Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on May 1st, 2021 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 8, Verse 22. Pangum langayate girim yat kripatmaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Om Tat Sat. Ache a verse from Sandarache. আজকের এই ভার্স খুব সুন্দর আছে. Today's verse is very beautiful. We understand that although Krishna comes amongst us, We understand that although Krishna comes amongst us, আমরা বুঝি যে যদিও কৃষ্ণ আমাদের মাঝে আসেন, he is special. he is special. তিনি খুবই বিশেষ. He is a person, He is a person, তিনি একজন ব্যক্তি, but he's not like us. but he is not like us. কিন্তু তিনি আমাদের মতো নন. বিভিন্ন পদ্ম মতন উদাহরণ হচ্ছে. ওনার বিভিন্ন পদ্মের মতো উদাহরণ হয়েছে. He is likened to different types of lotuses. Kunti Devi glorifies him that his abdomen has depression like a lotus. Kunti Devi glorifies him that his abdomen has a depression like a lotus. কুন্তি দেবী তাকে সম্বোধন করেছেন যে তার উদর কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্ম সদৃশ আবর্তে চিহ্নিত. সবসময় পদ্ম মালা দিয়ে অলঙ্কৃত. এবং সবসময় পদ্মের মালা দিয়ে অলঙ্কৃত. And he is always decorated with the lotus flowers, lotus garlands. ওনার দৃষ্টি পদ্ম মতন, ওনার দৃষ্টি পদ্মের মতন. His glance is like that of a lotus. ওনার চরণ পদ্ম চিহ্ন রয়েছে. ওনার চরণে পদ্ম চিহ্ন রয়েছে. And his lotus feet is marked with a lotus sign. So Kunti Devi is apologizing that being a woman, she can't really understand all the transcendental glories of the Lord. So Kunti Devi is apologizing that how being a woman she cannot understand all the glories of the Lord. কুন্তি দেবী এখানে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন যে নারী হওয়াতে তিনি ভগবানের সমস্ত মহিমা উপলব্ধি করতে অসমর্থ. So she's showing a great humility. So she is showing a great humility. তো কুন্তি দেবী তিনি মহান বিনম্রতা প্রদর্শন করছেন. She's the queen mother of the emperor of the world. She is the mother of the emperor of the world. তিনি হচ্ছেন সারা পৃথিবীর সম্রাটের রানীমা. She is a personal associate of Lord Krishna. She is the personal associate of Lord Krishna. এবং তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় পার্ষদ. And she's
right external relationship, the aunt of Lord Krishna. She has the external relationship as the aunt of Shri Krishna. এবং তার সামাজিক ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে পিতৃশশা বা পিসিমা রূপে তার সম্পর্ক রয়েছে। But according to the Vedic culture, women, Sudras, Bandhus, Lord and Sudras, they're not able to understand these high philosophical things. But according to the Vedic scriptures, these women, Shudras, Dvijabandhus, they are not eligible to understand these higher philosophies. বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীরা এবং শূদ্রেরা এবং দ্বিজবন্ধুগণ এবং অন্যান্য যে শ্রমিক শ্রেণী তারা এই সমস্ত উচ্চ পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম। Although she was a queen, she was very elevated. Although she was a queen, she was very elevated. যদিও তিনি ছিলেন রানী, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত, But she took a humble position. But she took a humble position. কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনম্র পদ গ্রহণ করেছেন। এখন আমরা যে কি অবস্থা, কলিযুগে সবাই তো শূদ্র থেকে দিচ্ছে। এখন আমাদের কি অবস্থা, আমরা তো সবাই শূদ্র থেকে নিচে। What is the situation with us now? We are all even lower than the Shudras. Kala Sudra Sambhava, Vedas say. The Vedas say Kalo Shudra Sambhavat. বেদে বলা হয়েছে যে কলৌ শূদ্র সম্ভবা। Lord Chaitanya, he came on a special pastime. Lord Chaitanya came with the special pastimes. Sri Chaitanya Mahaprabhu at the Vishesh Leela Janya Estation. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটা বিশেষ লীলার জন্য এসেছেন। Lord Chaitanya came for a special pastime. Every avatar has a special pastime. Every avatar has a special pastime. প্রতি অবতারেরই কিছু বিশেষ লীলা থাকে। Krishna came as the Supreme Personality of Godhead. Krishna came as Supreme Personality of Godhead. কৃষ্ণ এসেছিলেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান রূপে। And he showed his sweet pastime. And he showed his sweet pastimes. এবং তিনি তার মধুর লীলা বিলাস প্রদর্শন করেছিলেন। Kintu Chaitanya Maharaj then a Krishna Chaitanya Prachar করার জন্য। এবং সেইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই কৃষ্ণ চেতনা প্রচার করার জন্য। Similarly, Lord Chaitanya descended to preach Krishna consciousness. And Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, can extend Bhakta Rupe. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কৃষ্ণ কিন্তু এসেছেন ভক্ত রূপে। Lord Chaitanya is Krishna himself, but he has come in the disguise of a devotee. And his Leela is to see that the entire world is Krishna conscious. And we see in his Leela that the entire world is Krishna conscious. এবং তার লীলাতে আমরা দেখি যে সমস্ত বিশ্ব কৃষ্ণ ভাবনাময়। And during the time of Krishna's pastime, it's a different situation. During the pastimes of Krishna, it was a different situation. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসকালে তখন পরিস্থিতি একটু আলাদা ছিল। কিন্তু Chaitanya Mahaprabhu এসেছেন যাতে সবাই কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন যাতে সবাই কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যায়।
Lord Chaitanya appeared so that everyone becomes the devotee of Krishna. So how that Krishna consciousness will be spread all over the world may be somewhat unique. So how this Krishna consciousness will spread all over the world is something unique. তো কিভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে সেই পদ্ধতি হয়তো অভিনব হবে, সেই পদ্ধতিও হবে অভিনব। Renowned Srila Prabhupada. আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের প্রণতিতে আমরা বলি, He said, Namaste Saraswati Devi. We say Namaste Saraswati Deve. আমরা বলে থাকি নমস্তে সারস্বতী দেবে। He's describing our identity. He is describing our identity. তিনি আমাদের পরিচয় বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা হচ্ছি Saraswata অর্থাৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী অনুগামী। আমরা হচ্ছি শাশ্বত অর্থাৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগামী। নমস্তে সরস্বতী দেবী গৌরবাণী, এবং আমরা এই গৌরবাণীকে পূজা করি। And we also preach the message of Lord Krishna, And we also Lord preach Chaitanya. the message of Lord Chaitanya. Prabhupada is claiming he preached the message of Lord Chaitanya. Prabhupada is explaining that he was preaching the message of Lord Chaitanya. শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছিলেন যে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছিলেন। Sanyavani Mayavani. এই আমরা সন্ন্যাবাদী মায়াবাদী বিরোধী আছি। শূন্যবাদী মায়াবাদী, আমরা সব শূন্যবাদী মায়াবাদীর মধ্যে আছি। শূন্যবাদী and Mayavadis, we are all covered with, or we are all filled with Shunyavadis and Mayavadis. He preached this all over the world. And he preached this all over the world. Western world. এবং শ্রীল প্রভুপাদ সারা বিশ্ব জুড়ে এই প্রচার করেছেন। এখন আমার ভারতবর্ষে কতজন আসলে ঠিক মতন ব্রাহ্মণ ধর্ম পালন করে, এটাও সন্ন্যাসী। এখন আমাদের এই ভারতবর্ষে ঠিক মতন কতজন এই ব্রাহ্মণ ধর্ম পালন করে তাতেও সন্দেহ রয়েছে। Nowadays in India, how many people actually follow the etiquette and behavior of the Brahmanas? There is many doubts about that. But in the Western world, they're lower than Sudras. But in the Western world, they are lower than Shudras. কিন্তু পাশ্চাত্যদের বিশ্বে তারা শূদ্র থেকেও প্রথম। But Lord Chaitanya wanted to establish Krishna consciousness in every town and village of the world. But Lord Chaitanya wanted to establish Krishna consciousness in every part of the village of the world, every town and village of the world. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি পৃথিবীর প্রতি নগর আদি গ্রামে কৃষ্ণ ভবনামৃত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Thakur, he gave the Brahman thread to people on other castes. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he gave the Brahman thread to the people of other castes. শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ঠাকুর তিনি অন্যান্য জাতের বা অন্যান্য জাতের মানুষদেরও তিনি উপবীত বা পৈতা দিয়েছিলেন। If they were following Vaishnava principles. If they were following Vaishnava principles. যদি তারা বৈষ্ণব নিয়ম কানুন পালন করতেন।
Prabhupada did the same thing in the Western countries. And Prabhupada did the same thing in Western countries. শিল প্রভুপাদ একই কাজ করেছেন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। Although he didn't give the Brahman thread to the ladies, he gave them the Gayatri Mantra. Although he did not give Brahmin thread to the ladies, he gave them the Gayatri mantra. যদিও তিনি মহিলাদেরকে উপবিত বা পৈতা প্রদান করেননি, কিন্তু তিনি তাদেরকে গায়ত্রী মন্ত্র দান করেছেন। And this way, the Krishna conscious movement is spreading all over the world. In this way, the Krishna consciousness movement is spreading all over the world. এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীতে বিস্তার হচ্ছে। So, here in the purport, Prabhupada glorifies the establishing of the temples. So here in the purport, Prabhupada is glorifying establishing the temples. এখানে তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ মন্দির স্থাপনের যে বিষয়টি সেটা গুণগান করছেন। আমার যেহেতু অধিকার নাই যে কৃষ্ণকে দর্শন করতে, আমাদের যেহেতু অধিকার নেই যে কৃষ্ণকে দর্শন করতে, we do not, because we do not have the adhikara capacity to see Lord Krishna directly. that doesn't mean that there's no God. That does not mean that there is no God. তার অর্থ এই নয় যে ভগবানের অস্তিত্ব নেই, ভগবান নেই। Prabhupada was saying that just as a person with a cataract or some eye disease may not see something, that doesn't mean that the thing is not there. Prabhupada was giving an example like if some person has cataract or some eye problem, he cannot see a thing, but that does not mean that the thing does not exist. প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছেন যে যদি কোনো ব্যক্তির চোখে ছানি থাকে এবং সেই জন্য সে হয়তো বিশেষ কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার অর্থ এই নয় যে সেই বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ কৃষ্ণ দেখা যায়, দেখতে গেলে প্রেম মলম চোখে দিতে হয়। কৃষ্ণকে দেখা যায়, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে গেলে প্রেম রূপ মলম চোখে লাগাতে হয়। Krishna can be seen, but in order to see Krishna, one must be anointed with the ointment of love of Krishna Because in one's eyes. we don't have that, and therefore we see the deity in the temple. Therefore, because we don't have that, therefore we see the deity in the temple. যেহেতু আমাদের সেই প্রেম নেই, সেই জন্য আমরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহের দর্শন করে থাকি। All the acharyas, six Goswamis, established these deities. And all these acharyas, the six Goswamis, they established these deities. সমস্ত আচার্যগণ, ষড়গোস্বামীগণ তারা এই শ্রী বিগ্রহ স্থাপন করে গেছেন। Similarly, we have established deities all over the world. Similarly, we have established deities all over the world. তদনুরূপ ভাবে আমরাও সারা পৃথিবীব্যাপী শ্রী বিগ্রহ স্থাপন করেছি। They're not idols. They are not idols. They're not false images. They are not false images. তারা পুতুল নয়, এই সমস্ত বিগ্রহগুলি মিথ্যা প্রতিকৃতি নয়। Say that on Batista Kohai, it was Evave Vigraha Pujai. এবং তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেইভাবে বিগ্রহের পূজা করা হয়। They are installed according to Vedic system and they are worshipped. Actually, Krishna is present in the form of his deities. Actually, Krishna is present in the form of his deities. আসলে কৃষ্ণ তার বিগ্রহ রূপে তিনি উপস্থিত থাকেন। He accepts worship of his devotees
through the deities. And he accepts the worship from the devotees through his deities. তিনি তার সমস্ত পূজা তিনি গ্রহণ করেন এই বিগ্রহের মাধ্যমে তার ভক্তদের থেকে। Since we're in a level of Vaidhi Bhakti, we worship the deities with opulence like Lakshmi Narayana. Since we are at the level of Vedic Bhakti, we worship the deities with the opulence as Lakshmi Narayan. যেহেতু আমরা বৈদিক ভক্তি স্তরে রয়েছি, তাই আমরা শ্রী বিগ্রহের আরাধনা করি ঐশ্বর্য ভাবে, লক্ষ্মী নারায়ণের ভাবে। The Saiva of already had two disciples. Gaur Kishore Das Babaji had two disciples. শিল গৌরকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজের দুজন শিষ্য ছিল। One was a Bhajananandi একজন ছিলেন ভজনানন্দী and the other was Goshtyanandi. এবং অপরজন ছিলেন একজন গোষ্ঠী আনন্দী। That's Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. এবং তিনি ছিলেন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। Bhaktisiddhanta Baba, he had a special relationship with the deity. But the Bhajananandi, Vansidas Babaji, he had a special relation with the deity. কিন্তু ভজনানন্দী বংশীদাস বাবা তার একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সম্পর্ক ছিল তার শ্রী বিগ্রহগণের সাথে। So he take a deity and bathe in the Ganges. He would take his deity and bathe in the Ganges. তিনি কখনো কখনো তার শ্রী বিগ্রহগণকে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতেন। Many things he did. Many things he did. We cannot imitate him. We cannot imitate him. অনেক কিছু তিনি করতেন, আমরা তাকে অনুকরণ করতে পারি না। Bhagavan said we should worship the deity obviously in the temple following the rules of the Shastra. Prabhupada said we should worship the deity in the temple opulently with following the rules of the Shastras. শিল প্রভুপাদ বলেছেন আমাদের শ্রী বিগ্রহগণকে মন্দিরে অত্যন্ত ঐশ্বর্যের সাথে আরাধনা করা উচিত এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করা উচিত। Actually, in Vrindavan, Krishna is worshipped in pure love. Actually, in Vrindavan, Krishna is worshipped with pure love. আসলে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা আরাধিত হন। But he also externally he followed some rules and regulations. But externally, he also followed some rules and regulations. কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি কিছু নিয়ম কানুন পালন করতেন। So, anyway, Krishna being the supreme person, sometimes he did make things like lifting the over downhill. So anyway, Krishna being the supreme person, sometimes he did things like lifting the Govardhan. যাই হোক, যেহেতু কৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান, তাই কখনো কখনো তিনি গোবর্ধন উত্তোলন মতন বিভিন্ন লীলা বিলাস করেছিলেন। So, it is not possible for ordinary people. So this is not possible for the ordinary people. তাই সাধারণ লোকেদের পক্ষে এই ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। So, Lord Chaitanya, he came disguised as a ordinary devotee. So Lord Chaitanya came, he disguised as a ordinary devotee. তাই শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এসেছিলেন এবং তিনি নিজেকে সাধারণ ভক্তের বেশে তিনি এসেছেন। But sometimes he did miraculous things. But sometimes he did miraculous things. কিন্তু কখনো কখনো তিনি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করেছিলেন। In the Rath Yatra festival, he simultaneously extended himself in 7 forms and was in each
Sankirtan party. During the Rath Yatra festival, he expanded himself in 7 forms and joined each Sankirtan party. রথযাত্রাকালে তিনি নিজেকে সপ্ত রূপে প্রকাশিত করে তিনি প্রতি সংকীর্তন দলে তিনি উপস্থিত ছিলেন। At that time, Raja Prataprudra Dikshit. সেই that time রাজা প্রতাপরুদ্র দেখছেন। সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র saw him. There was no, now we have this video, all that, where to catch it, but at that time, only the king could see because he was in a raised place. So now we have the videos and all, and we can see and catch it. But that time only the king could saw because he was on a raised platform. এখনকার দিনে আমাদের ভিডিও আছে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রয়েছে যার দ্বারা আমরা এগুলিকে বাণীবদ্ধ করে রাখতে পারি, রেকর্ড করে রাখতে পারি। কিন্তু তখনকার দিনে কেবলমাত্র রাজা প্রতাপরুদ্র মহারাজ তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ তিনি উঁচু ছাদের উপরে তিনি অবস্থান করছিলেন। Also, he had special mercy from Lord Chaitanya. Also, he had special mercy from Lord Chaitanya. তাছাড়াও তার ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে বিশেষ কৃপা বর্ষণ ছিল। Then Rath stopped. All the pullers could not pull it. Then the Rath stopped, and all the pullers, they could not pull it. তারপর রথ থেমে যায় এবং সমস্ত রথ টানার মানুষেরা যারা রথ টানছিল তারা কেউ আর রথ টানতে সক্ষম হলো না। The Godas could not pull it. Ghodas could not pull it. সেই সমস্ত ঘোড়া বা হর্সেস কুড নট তারা টানতে পারে না। Not Gora, Goda. Gouda, not Ghoda. They're the pullers. The pullers, Gouda. সেই গৌড়া যারা হচ্ছে রথ টানার মানুষ বা রথ টানার যারা বিশেষ যাদের জন্য যারা বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিল তারা টানতে সক্ষম হয়নি গৌড়া। And the king, he brought big wrestlers, Then the king brought big wrestlers, weightlifters to pull it. the weightlifters to pull it. তারপর রাজা মহারাজ তিনি সেই বড় বড় যে কুস্তিগীর পালোয়ানদেরকে নিয়ে আসলেন সেই রথ টানবার জন্য। They couldn't move the Rath. But they could not move the Rath. কিন্তু তারা রথ নড়াতেও পারেনি। Then he brought elephants. Then he brought elephants. তারপর তিনি হাতি আনলেন। So একটা নাম হচ্ছে Gajapati Maharaj. ওনার একটা নাম হচ্ছে গজপতি মহারাজ। One of his names was Gajapati Maharaj, which means the king who has a lot of elephants. He brought all the elephants and to pull the Rath. He brought all the elephants to pull the Rath. তিনি সমস্ত হাতিগুলিকে নিয়ে এলেন রথ টানবার জন্য। And they were loaded with the elephant goats. They were coated with the elephant golds. তাদেরকে সেই যে হাতির অঙ্কুশ দ্বারা তাদেরকে চালিত করা হলো। They were crying out, screaming, "Rah! Rah!" They were crying out and screaming. এবং তারা সেই অঙ্কুশের আঘাত পেয়ে তারা করে চিৎকার করছিল। So, still, the Rath didn't move. Still the Rath did not move. এসব সত্ত্বেও রথ নড়েনি একটুও। And the Lord Chaitanya told everybody to release the rope. He gave the rope to his associates. So then Lord Chaitanya said, leave the ropes, and he gave ropes to his associates. তখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সকলকে বললেন ওই রথের দড়ি ছেড়ে দিতে এবং তিনি তখন সেই রথের দড়ি নিয়ে তার পার্শ্বদগণকে দিলেন। Then he put his head on the Rath. And then he put his hand on the Rath head on the Rath back. তারপর তিনি রথের পিছনে তিনি তার মস্তক স্পর্শ করলেন। And the Rath
started to move forward at a great speed. and the Rath started to move forward in a great speed. তারপর রথ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গড়গড় করে চলতে লাগলো। Wheels went gar 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 gar. Wheels went gar 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 gar. The wheels went god 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 god. রথের চাকা তখন গড়গড় করে ঘোরাতে লাগলো। So this is a miracle by Lord Chaitanya. So this is the miracle by Lord Chaitanya. এই ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিকতা। So he did many miracles. So like this he did many miracles. তো এরকম তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়াপদে ছিলেন। We should understand that Lord Chaitanya, his pastime is also unique. We should understand that Lord Chaitanya, his pastime is also unique. আমাদের বোঝা উচিত যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলা বিলাস অত্যন্ত অভিনব। Krishna, he came with the purpose to decrease the demonic kings and soldiers in the world. Krishna came with a purpose to decrease the demoniac kings and soldiers in the world. কৃষ্ণ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, এই জগতে অবতরণ করেছিলেন, এবং তা হলো যে আসরিক যে সমস্ত রাজা এবং রাজ সৈন্য তাদের ভার অপহরণ করার জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হলে এবং এইভাবে সমস্ত সৈনিক মরে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করলেন এবং এইভাবে সমস্ত সৈন্য ইত্যাদি মরে গেছে। There was the war of Kurukshetra, and in this way all these soldiers, they were all killed. But Kunti Devi, she requested Krishna, please save my sons. But Kunti Devi, she requested Krishna, please save my sons. কিন্তু কুন্তি দেবী তিনি কৃষ্ণের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, দয়া করে আমার পুত্রদেরকে রক্ষা করুন। She was so great that Krishna did it. She was so great that Krishna did it. তিনি এতই মহান ছিলেন যে কৃষ্ণ তার কথা শুনেছিলেন। You can understand that she was a very special devotee of the Lord. We can understand that she was a very special devotee of the Lord. আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি যে তিনি ভগবানের অত্যন্ত বিশেষ একজন ভক্ত ছিলেন। Chaitanya Mahaprabhu said, Anartha Udesha. চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন ওনার একটা উদ্দেশ্য। Lord Chaitanya also came with a purpose. Anar Udesha Pratiti Dhyatse Jataradharadigam Sarvatra Prachare Haive Marnam. ওনার উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, that in every town and village of the world my name will be spread. So we cannot be conditioned to think of things in a stereotyped way. We have to present things the way Lord Chaitanya wanted. So we cannot present the things in a stereotype way. We have to present the things like Lord Chaitanya wants. সেই জন্য আমরা কোনো কিছু উপস্থাপনা যান্ত্রিক ভাবে করতে পারি না। আমাদেরকে সবকিছু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবেই উপস্থাপনা করতে হবে। Lord Chaitanya wants that people accept the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya wants that people accept the Supreme Personality of Godhead. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু চান যে মানুষেরা তারা পরমেশ্বর ভগবানকে তারা স্বীকার করুক, গ্রহণ করুক। Not only to accept Him, but to love Him. Not only to accept Him, but to love Him. কেবলমাত্র তাকে গ্রহণ করলেই হয় না, তাকে ভালোবাসতে হবে। This was the order of Lord Jesus. This was the order of Lord Jesus. এটি ছিল প্রভু যিশু আদেশ That everyone should love God
that everyone should love God. যে সকলেরই ভগবানকে ভালোবাসা উচিত। So Prabhupada, উনি এমনভাবে প্রচার করেন সমস্ত ধর্ম এটা মানতে পারে। তো শিল প্রভুপাদ উনি এমন ভাবে প্রচার করলেন যে সমস্ত ধর্ম এটা মানতে পারে। So Srila Prabhupada, he preached in such a way that all the religions can follow this principle. Chaitanya Chandra Charidas, he is my disciple, but he is now an initiating guru. Chaitanya Chandra Charan Das, he is my disciple, but he is an initiating guru. চৈতন্য চন্দ্র চরণ দাস সে আমার শিষ্য, কিন্তু সে একজন দীক্ষাগুরু। And his disciple sent me a video how he's doing so much preaching. And his disciples sent me a video that how he is doing so much preaching. এবং তার শিষ্যরা আমাকে একটি ভিডিও পাঠিয়েছে যাতে দেখানো হচ্ছে যে সে কত প্রচার করছে। We want all the devotees who are qualified to be preaching. So we want all the devotees who are qualified to be preaching. আমরা চাই যে সমস্ত ভক্তরা বা যে সমস্ত ভক্তরা যোগ্য তারা যেন প্রচার করে। Those may also, with the order of the Guru, if the Guru is present, they may also be Diksha Gurus. Those with the order of their guru, even if the guru is present, they may also could be Diksha Gurus. এবং যারা যোগ্য তাদের গুরুদেবের আদেশে গুরুর উপস্থিত থাকা বা গুরু জীবিত থাকা সত্ত্বেও তারা দীক্ষা গুরু হতে পারে গুরুদেবের আদেশ অনুসারে। Lord Chaitanya said that Kiva Vibra Kiva Nyasi Sutta Kinenai Ekha Satataveta Se Guru Hoy. Lord Chaitanya said this shloka, Kiba Vipra Kiba Nyasi. শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে whether you are a shudra, whether you are a sannyasi, whether you are a brahmana, it doesn't matter. If one is acquainted, if one is conversed with the science of Krishna consciousness, then one is qualified to become a spiritual master. So, we want people to learn the science of Krishna consciousness. So we want people to learn the science of Krishna consciousness. তাই আমরা চাই যে মানুষেরা তারা কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান উপলব্ধি করুক, তারা শিখুক। And they should preach the message. And they should preach the message. এবং তাদের এই বাণী প্রচার করা উচিত। If they know the science, and they man and a woman, whoever knows the science, they could also be guru. If they know the science, be it a man or woman, they can be a guru. যদি তারা এই তত্ত্বজ্ঞান যদি তারা জানে, তাহলে তারা পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তারা গুরু হতে পারে। This was the teaching of Lord Chaitanya. This was the teaching of Lord Chaitanya. এই ছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। We want to see how somehow or another, how this movement was spread all over the world. So we want to see somehow or other how this movement will spread all over the world. তো আমরা দেখতে চাই যে কোনো ভাবে হোক না কেন এই আন্দোলন যেন সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার হয়, ছড়িয়ে পড়ে। এটা হচ্ছে এখন চর্বা যুগে পরিস্থিতি ছিল এটা অন্যরকম। এখন এই দাপর যুগে তখন পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। নাও in the Dwapar Yuga the situation was different. আর কলি যুগে চৈতন্য মহাপ্রভু অনুগামী এখন আমরা এভাবে প্রচার করতে হয়।
কলিযুগে চৈতন্য মহাপুর অনুগামী এখন আমরা আমাদেরকে এইভাবে প্রচার করতে হবে। Now in this age of Kali we are all followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We have to preach in this manner. This says in the second canto of the Srimad Bhagavatam, it says that by taking shelter of the pure devotee of the Lord, various sinful people can also become elevated. Just as in the second canto of Srimad Bhagavatam, it is mentioned that taking shelter of the pure devotee of Lord, even the sinful people also could be liberated. যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে অনেক ধরনের পাপী ব্যক্তিরাও উদ্ধার পেতে পারে। In the Bhagavad Gita, Krishna says that Striyas, Vaishyas, Sudras, they can also be delivered if they directly take shelter of Him. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Striya, Vaishya, Tatha Shudra, they also can be delivered if they take shelter of him. ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে স্ত্রী ও বৈশ্য তথা শূদ্রাস তারাও যদি কৃষ্ণের সরাসরি শরণ গ্রহণ করে তারাও উদ্ধার প্রাপ্ত হতে পারে। In this Kali Yuga, we're at war. In this Kali Yuga, we are at war. আমরা এই কলিযুগে সম্মুখ সমরে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে। How because people have forgotten Krishna, they're being forced to suffer in this pandemic of the COVID-19. Because people have forgotten Krishna, they are put into this suffering of COVID-19. যেহেতু মানুষেরা কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়েছে, কৃষ্ণকে ভুলে গেছেন, সেই জন্য তাদেরকে এই করোনা ভাইরাসের মতন এইরকম অতিমারীর কবলে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। Even our devotees are suffering. Even our devotees are suffering. এমনকি আমাদের ভক্তরাও কষ্ট পাচ্ছে। The solution is we should make everybody Krishna conscious. The solution is we should make everybody Krishna conscious. এর সমাধান হচ্ছে যে আমাদের সকলকেই কৃষ্ণ চেতনাময় করে তোলা উচিত। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.